Good morning, students. So we are continuing with the problems that we discussed yesterday. Yesterday we came across, after giving the mean and standard deviation, how to calculate the x values from the table value I have already given to you. This is another special case, that is, in a normal distribution 17% of items are below 30 and 17% of area above 60. That means they have already given the x value to you. First case, even though the 17% items are below, then the x value is 30, and for the next case, 17% of area above, the x values were 60. You have been asked to find what? Mean and standard deviation. Okay, so let's see what will be the result. That is, the first case, the area they have given x below. Below means it's less than. X less than 30, it is 17 percentage. Percentage means it is 0.17. Okay, that is your probability given. You don't know what is the value of your z. Okay, that you have to calculate. So, P of x less than 30 is 0.17. That is only one side they have given, right? Only one side. The other side, how will you calculate the other side? Yes, by subtracting it from 0.5. That is 0.5 minus 0.17, it is 0.33. Now, this is your table value. From this table value, that is inside the table column, what will be the corresponding Z value? That you have to calculate based on what? The row and column wise, where this value comes, isn't it? So, what is your Z corresponding to this? It is 0.95. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല because it's understood. Yesterday we did the same problem, isn't it? Okay. Now, our formula of Z is what? X minus mu by sigma. And we don't know the value of mu and sigma, but now we got the value of Z as 0.95. And what is your X value? It is 30, right? 30 minus mu by sigma. But here there is one problem because, see, they have given less than. Yesterday also I mentioned about the same. If it is less, below, left, etc., you have to put a minus sign for Z value. Remember always. Because area positive, negative value, positive value, area will be positive. But based on Z value, negative or positive. So, left, below, area sign Z substitute here. Okay, so from here you will be getting an equation like this. 0.95 sigma is equal to 30 minus mu. You can take that mu to the other side. It becomes what? Mu minus 0.95 sigma is equal to 30. Let this be our first equation. Okay. Now same way you can do the second case. Second case is what? 17%. Yes, 17% above. 17% above means probability of x greater than 60 they have given as 17%. So it is 0.17, right? Here also they have given only one side value. So what you have to do first? Subtract it from 0.5. That is 0.95 is your z value. Since it is above, no need to put a negative sign over here. Okay, here you have to put a negative sign because this belongs to below. Now, what is your z value? X minus mu by sigma, that is 0.95. What is the x value? It is 60. 60 minus mu by sigma, that is 0.95 sigma is equal to 60 minus mu. Take this mu to this side, it becomes mu plus 0.95 sigma is equal to 60. So, let this be our second equation. Now, we have to calculate what? Mu and sigma, and we got two equations, right? In terms of what? Mu and sigma, as we did for the equation solving in order to find the x and y solutions. The same way, what is the unknown variable over here? Yes, it is mu and sigma. So you just equate the two, solve the two equations 1 and 2. What will be the result? It is first equation, it was mu minus 0.95 sigma is equal to 30, and the second equation, it is mu plus 0.95 sigma is equal to 60. By solving this two, see, it's very easy, no? Because already the coefficient of sigma is same. And they are in opposite in sign also. So, you simply add. When you add, this gets cancelled and becomes what? 2 mu is equal to 90. What is the mu value? It is 90 by 2. What's the result? Yes, it is 45. After getting this one unknown, you can substitute in any one of the equation like this. Mu is 45. 45 minus 0.95 sigma is equal to 30. You can take this 30 to this side. It becomes what?
45 minus 30 is equal to 0.95 gets positive. So 15 is equal to 0.95 sigma. So what is your sigma value? It is 15 by 0.95. What is the result? Yes, what is your sigma value? It is 15.8. So in this way, you can calculate the mean and standard deviation after solving the two equations. This is another special case. So normal compared to the other two distribution, in normal you have different types of problems. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരാനൊന്നുമില്ല. ഓരോ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എല്ലാ സെക്ഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംടൈംസ് ദ നമ്പർ മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്, ദ മെത്തേഡ് വിൽ ബി സെയിം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് how to fit a normal distribution. Already we studied how to fit a binomial and Poisson distribution. Those two are an expected 15 mark question. The same way normal also you can expect, but binomial Poisson പോലെയല്ല, ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തിയ പ്രോബ്ലമാണ്. കാരണം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് യുവർ ബാച്ച്. സംടൈംസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. ഓക്കെ, so this is your question. Fit a normal distribution to the following data. They have given the marks and number of students. Number of students means the frequency they have given. And by seeing the marks, it's clear, no, this belongs to a class interval type that you have studied in static. So normal na kelkumba thana manassilaki kari varana endha, the formula is what is that is equal to x minus mu by sigma. What all things have been required there? Yes, x um mu um sigma um venam. Appo mean കാണാൻ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് പഠിച്ച പോലെ they have given a class interval form and frequency, so you know how to calculate it, isn't it? So what it is, class interval, f frequency, class interval nu parayunnathu edakya 10 to 20, 20 to 30. Let me fill this. So if the class interval and frequency have been given to you, what is the value for finding mu? It is sigma fx by sigma f. So for that purpose we calculated what? Only these two have been given to you, class interval and frequency. അപ്പോൾ x കിട്ടണം. x കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. This will be the middle value. For the middle value of the class interval will be your x value. So I simply calculated 15, 25, etc. Then what you have to do, as for the formula of mean, what is the formula? Sigma fx by sigma f. So you have to multiply f and x. Then only you will be getting the fx total, right? So simply multiply 15 into 4, 60, 22 into 25. Same way you can do for the rest of the values. Find the total of fx. It is sigma, sigma fx is 8800. Denominator it is sigma f. So calculate the f total, it is 200. Now we can calculate over here mu as what? 8800 by 200. What is the result? It is 44 is your mean. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ഓർമ്മയുണ്ടോ? എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് mu. Okay, next is what we have to find the standard deviation. Standard deviation പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ പിള്ളേരെ? എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ the whole square by sigma f. This was your formula. But now you got the value of x bar, isn't it? 44 എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇനി എന്തൊക്കെ കോളംസ് അപ്പോൾ വേണം? യെസ്, യു റിക്വയർഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ വേണം, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വേണം, പിന്നെ അതും എഫും തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോളം കൂടി വേണം, അല്ലേ? ഇത്ര മതി, ഇത് ഓക്കെ ആവും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ്. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ? വാട്ട് ഇസ് യുവർ എക്സ് വാല്യൂ? 15. x bar എത്രയാ? 44 that you got just now, right? So 15 minus 44, 25 minus 44. ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? So I simply show the first case, x minus x bar. So 15 minus 44, what it is? It is minus 29. Now you have to take the square. 829 square, it is positive 841. This you have to multiply with the f value. So 841 into 4 means it is 3364. Same way, next x value is 25. So 25 minus 44, whatever answer you get as a negative, even though it is a negative value, take the square, that becomes positive. Then this square term have to be multiplied by f. The same you have to repeat for the rest of the values. So what is the formula for standard deviation? It is root of sigma f into x minus x bar the whole square by sigma f. So അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ, നമ്മൾ എക്സ് ബാർ ഓൾറെഡി വി ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് 44. നൗ we have to take the deviation from each x value, x minus x bar, that is x minus 44. Each x value has have been subtracted. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു, ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനെ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തു, അതായത് 841 into 4.
Same way, 25 minus 44, it is minus 19. Take the square of minus 19, it is 361. 361 into 22. So now let's take the total of f into x minus x bar the whole square, because we need the summation of sigma f into x minus x bar the whole square. So for that purpose, take the sum of this last column, but it is 31,000. Substitute over here, it is sigma root of 31,000 by sigma f. What is the f total? It is 200. Already we have calculated, right? So by 200, it is root 155 is equal to what? Root of 155 is 12.5. So this is what they have asked, because fitting ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും എന്ത് വേണം നമുക്ക് for the finding this formula we require the mu and sigma value. ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ടേബിൾ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദീസ് ടു വാല്യൂ ഓൺലി വി ക്യാൻ ഡു ദ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. അത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർത്തു. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറൗണ്ട് ഒരു 20 minutes 25 minutes എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി അടുത്ത ഫിറ്റിംഗ് that I shall explain in the next slide. Okay.